So we will now discuss about the displacement time graph. ಏನಿದು displacement time graph? This is a graph which shows as to how the displacement of a moving object changes with time. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಟೈಮ್ ಕಳೆದ ಹಾಗೆ ಬಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ we will take two columns. One column will have time factor and the second column will have displacement. ಸೊ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್, ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಬಾಡಿ ಮೊದಲನೇ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಥರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಫೋರ್ತ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಫಿಫ್ತಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ಹಾಗೆ I will record the displacement of the body at different instances of time and I will plot a graph. That graph will be called as displacement time graph. So displacement time graph shows how the displacement of a moving object changes with time. So now definition kodikare, it is a graph which shows how the displacement of a body changes with time. So time ಕಳೆದ ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಗ್ರಾಫ್. ಈಗ ಸಪೋಸಿಂಗ್ you have a graph like this. This is time in second. This is displacement. It's a meter. Supposing a graph of time versus displacement is horizontal or it is parallel to the time axis anta anಕೊಳ್ಳೋಣ. Then what does it represent? Slope of the graph is to 0 ಇದೆ. Slope of the graph is 0 now. So what does it represent? It represents that the body is at rest. ಈ ಥರ ಗ್ರಾಫ್ ಇದ್ದರೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಈ ಥರ ಬಂದರೆ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ, ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಫೋರ್ತ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಟೈಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ displacement time graph of
the body at rest ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರೋ ಬಾಡಿ ಈ ಥರ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್, let me say that you have a graph of time versus displacement. Like this. So let us call this O and say the graph is like this. Then what does this graph mean? ಈ ಗ್ರಾಫ್ನ ಅರ್ಥ ಏನು? So the graph shows that the body is displacing uniformly in equal intervals of time. So first second ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಥರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಫೋರ್ತ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ time graph for a body which is displacing equally in equal intervals of time. Okay, this is the displacement time graph for a body which moves equally in equal intervals of time. So same, if the slope is negative time, this is displacement. So this also shows the displacement is equal in equal intervals of time. ಆದರೆ ಬಾಡಿ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಬಾಡಿ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೌ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗ್ರಾಫ್ ಸೇ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್, ಸೊ ಮೂರನೇ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡೋಣ. ಸಪೋಸಿಂಗ್ the graph is like this. Like this. So what does this graph mean to you? So this means that the velocity of the body is not uniform. ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಫಾರ್ ಎ ಬಾಡಿ which has accelerated motion. So velocity not uniform. So these are the different types of displacement time graphs. So supposing another graph, so imagine that you have a graph like this. Time, displacement, and the graph is like this, continuously. So what does it mean? The body is of course displacing with respect to time, but its velocity
keeps changing irregularly. Uniform acceleration is a non-uniform acceleration. So this shows displacement of the body with non-uniform velocity. So this is how you understand ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ಗಳನ್ನು ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆ ಗ್ರಾಫನ್ನು ನೋಡಿ, ಅದರ ಸ್ಲೋಪ್ ನೋಡಿ, ಅದು ಎಂಥ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್? ಏನಾದರೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ನಾವೇನಾದರೂ ಕಲಿತ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು? ವಾಟ್ are the applications of displacement time graph? ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದೇನು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿದೆಯಾ, ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಗಳಿದೆಯಾ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆಯಾ, ಸ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಡೌನಾ ಅಥವಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಪ, ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್ ಮೋಷನ್ನ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮೊದಲನೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಎರಡನೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ಏನದು? ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಸ್ಲೋಪ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ನಮಗದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಅ ಬಾಕ್ಸ್ ಐಟಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್. ನಾನು ಅದನ್ನು ST ಗ್ರಾಫ್ ಅಂದರೆ helps us to understand the nature of motion. ಅದೇನರ್ಥ? ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್ ಮೋಷನ್ ಇದೆಯಾ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನಲ್ಲಿದೆಯಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡು, ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್. Slope gives the velocity of the body. So slope ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಅದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. So and now third, area under displacement time graph. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ನ ಕೆಳಗಿಡುವಂಥ ಏರಿಯಾ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ST graph is the displacement of the body. Given time. So these are the applications of displacement time graph. So you will understand this. So ಇದೇ ಥರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ VT ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್
So now we shall understand what is velocity time graph. Now let us understand velocity time graph. So now displacement time graph na define ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು define ಮಾಡಿದ್ವಿ? We defined that it is a graph which shows the displacement of a body, how the displacement of a body changes with time ಅಂತ ನಾವು define ಮಾಡಿದ್ವಿ. The same can be changed. Velocity time graph means it is a graph which shows how the velocity of a body changes with time. So let us make two columns. One is the column which has time as the quantity, the other is the column with velocity as the quantity when the body is moving. So at the end of first second velocity ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು v1 ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. At the end of second velocity ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು v2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. At the end of third second velocity ಎಷ್ಟಿದೆ v3 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಾನು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ. So that graph is called velocity time graph. Now, what are the possibilities or what are different types of graphs that you can get? Now, if you get a velocity time graph which is horizontal or parallel to the time axis, then what is the meaning of that? The velocity time graph of such a body, if it is parallel to the time axis, that is the velocity time graph of the body which has uniform velocity uniform ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅದು. Supposing if you have or if you get a graph like this, and what does it mean? Velocity is constantly increasing. So this is Vt graph of a body moving with velocity, constantly increasing velocity ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಆರಿಜಿನಲ್ ಶುರುವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಹೀಗೂ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಇದೆ. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗ್ರಾಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, so what does it represent? Velocity time graph of a body moving with constantly decreasing velocity. Velocity constant decrease ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಫ್ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. Supposing like this, any graph, any irregular graph. So what does it mean? Velocity time graph for a body moving with constantly velocity which changes irregular. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ. ಮುಂದೆ ಗ್ರಾಫ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ.
And therefore, this is the graph for a body which is moving with irregular velocity. So these are the different types of velocity time graphs. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ನ ಉಪಯೋಗಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.